Get started. Good morning, all. Every beginning has an end, and every end is a new beginning. It is a relentless cycle seen in every aspect of our lives. The college life is no exception. It's indeed a proud moment for MBITS to bid adieu to its ninth batch of BTech and eighth batch of MTech. As we all know, we have gathered here for the farewell and alumni induction program, Vigama 2021, of the outgoing BTech and MTech batches of MBITS. To begin this auspicious occasion, may I invite Angelina to invoke the Almighty. I request all of you to join her in a silent prayer. പൂക്കളായി വിരിയണം പൂവിരിഞ്ഞ വീഥികൾ പുണ്യവീഥികളാകണം പുണ്യവഴികളിലൂടെ നാം യാത്ര എന്നും ചെയ്യണം യാത്ര ചെയ്യും വേളയിൽ ഈശ്വരനെ ഓർക്കണം ഈശ്വരനാണെന്തരം ഈശ്വരനാണെൻബലം നല്ല വാക്കുകളായി നാവിലങ്ങുണ്ടാകണം നല്ല ചിന്തകളായി മനസ്സിലങ്ങു വരണം നന്മരൂപനീശ്വരാ നൽവരങ്ങൾ ചൊരിയണേ പ്രാർത്ഥനകൾ പാതയിൽ പൂക്കളായി വിരിയണം പുണ്യവീഥികളാകണം പുണ്യവീഥികളാവണം പുണ്യവീഥികളാകണം. Thank you, Angelina. Now, I would like to invite our respected principal, Dr. P. Sojanlal, the sculptor of human character, who have made all of us proud by his distinguished work in numerous capacities. To give a red carpet welcome to everyone assembled here, may I take the pleasure of requesting our respected principal to welcome the gathering. Over to you, sir. A very good morning to all of you. പരിശുദ്ധനായ എൽദോമാർ ബസേലിയോസ് ബാവയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുവാനും ഇന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കുവാനും അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ആദ്യമായി ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരു അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ശ്രീ ബിനു കൈപ്പിള്ളിൽ, സെക്രട്ടറി ഓഫ് എംബിറ്റ്സ്, our distinguished Chief Guest, Dr. Rajam Varghese sir, the Member Secretary of Kerala State Higher Education Council, Sri Binu Atithodadil, Chairman of MBITS, Sri Roy Paul Padikalil, Treasurer of MBITS, other heads of department, deans, our respected students, faculty members, and parents. A very good morning to all of you. On this particular day, just because of the COVID, we are meeting in this manner. Otherwise, it would have been a much elaborative function. And this Vigama 2021 is the second consecutive year which we are conducting as a virtual farewell to the outgoing batches of BTech as well as MTech. Let us recall back some of our sweet memories, particularly prior to the COVID-19 situation. In 2017, the current batch of BTech was started. We had the Smart India Hackathon as a nodal center, and under the leadership of Professor Lena Thomas and Paul Matthews, and jointly along with all the NSS volunteers, we have done an excellent program in our campus. Later on, our massive effort was there for the Tech Olympia 2018.
jointly hosted by ISRO, CIAL, Navy, KSRTC, BSNL, KEL, KCB, Fire and Rescue, like that about 15 organizations jointly together. And later also in 2019 and 20 and the previous 2018, and also we participated in various Smart India hackathons, and we won the victory in 2019 and 20 under the able guidance of Robin George and Ibn Sunny and Ganesh Sridhar as the team leader in that. And also we are remembering the first prize in the state level for the short film in 2019, led by Elndos Lomi and the team. And it was a grand success. We won the first prize with the 1 lakh rupees. And that was a program which was organized for all colleges in Kerala, engineering, medical, nursing, all the colleges. And also our contribution to the major flood participation for both the floods, along with the NSS staff and students, and the rehabilitation activities were tremendous. So I don't want to mention any particular name because it's a massive effort. And also the Rebuild Kerala initiative of Government of Kerala, under the able guidance of Mithun Mathi sir, Jendi sir, Kiran, the best outgoing student of the last year, we had a wonderful time for the preparation of the detailed project report. And also in these recent years, a detailed project report was prepared for the rejuvenation of the highly polluted rivers in Kerala, joined with Water Resource Department, Government of Kerala, John Samuel sir, Manchi madam, and Jendi Joy sir, along with all the students and faculty, was given the guidance for this. We also recollect our memories of Kartok national level in 2019 with the 4th position and 2018 with the 7th position, with the Ibn Sunny sir as the team leader into this. And a lot of happening. There is a lot of project was subsequently happened in electrical department, mechanical department, electronics department. So my sincere congratulations for the entire team for bringing up such a program into the college. And also we started the research center in the recent years, and a full-time student was admitted. 2 PhD scholars recently got PhDs, and we have an eminent active teams under IEDC cell under Mahesh KM. NSS cell initially was under Chedan Roy, later on Shiju Ramendran and Basil Elndos, and we got the Punarjani Award in 2017 and 18 for recreating the assets. We have the socially relevant programs like this, DDUGKY under Renu Mary George, PMKY Mintu, ASAP Varghese Paul, as well as Mahesh KM, Unnat Bharat Abhiyan of Paul Matthews, Philafair 2019 Vijay Raj, Swachh Bharat Abhiyan by various teams and NSS teams. And the Rhythm, the Arts and Sports Festival by Arun Elndo Elias and Elndo Lomi, Tandav, normally the Inter-College Dance Festival. And we also celebrated the Onam and the Christmas, and also we are not short of holy programs also. And we have a green campus, which every one of you can proud of, and many National Day celebrations were happened. And as you know that in 2020, under the able guidance of Professor Lina and Susanna M. Tamtosh, we got this NAC accreditation with a B++. And again, management is looking for the NP accreditation soon, the earliest possible. During this pandemic period, we also found that Education 4.0 Implementation Committee under the guidance and able leadership of Jinda Mathisa and the learning management system with Tingu and the team and the system Elndos, all these contributions were very much, we are proud of this. And also we have recently conducted the national and international webinars with 16,925 participants from 1,800 institutions in India and abroad. That's a marvelous record which was done by our institute. And subsequently, with all our digital platforms and contributions, we are listed as one among the top 25 universities and formal education institutions in India, which was initiated by AICT, conducted by VBox, and the main juries were
Professor Anil D. Seshabuddha, Chairman of AICT, Dr. Mrs. Pankaj Mittal, Secretary General, Association of Indian Universities and former Additional Secretary of UGC, Dr. Prem Singh, Advisor of Niti Aayog, and members also received the Edu Future Excellence Award in 2021 under the category Outstanding Innovation by Engineering Institute by C Media, which was initiated by AICT, and the esteemed jury headed by Ms. Pooja Kapoor, the Ambassador of India to Denmark, and IIT Process, IEM Process, and many other leading personnels. And also, fortunately, by the grace of God, I've been awarded as the principal of the award by CGR, New Delhi. And also my special appreciation for both the ladies hostel as well as men's hostel wardens, Professor Lena Thomas, ladies hostel warden, chief warden, and Mr. Thomas George as a chief warden of men's hostel for bringing out during the very tough time, managing the organization and putting your effort forward. And also during this year, the pandemic period, we have got 132 offers for 87 students. It is still less number, but during this pandemic, our training placement headed by Jendi Joy sir, they have done an excellent program also. And again, the results are yet to announce. However, last year we had a 98% overall for S8 BTech, and we do expect a better result this time also. And also, we are glad to inform that a private limited company with three shareholders from MBITS, namely PapDoc Private Limited, was formally started, and Mr. Ganesh here is the CEO, and other boys, Arjis, Shaju, and AB are the students into this. And I'm really happy to note that such a progress has been happened over this period of time. And my message to all the outgoing students is, be a good citizen of India wherever you go. Please be a good human being. That is more important. And again, you may be getting an opportunity to move everywhere across the world and be adaptive to the environment, and particularly try to learn the local language like German, Spanish, Arabic, or whatever it may be. And please do not forget to respect the traditions of the locality. The Indian engineering education, with the lots of input from various branches of engineering and skills, have transformed you as an engineer, as an entrepreneur. So let us be proud of that. Now you can start practicing it. Make use of the digital technology and other advanced technology. Act as an interdisciplinary engineer. Make use of all opportunities in skill enhancement, in multidimensional, multinational, multicultural, without the discrimination of age, gender, religion, or any such factors. The more you get involved in doing things, the more you learn. Experience makes a man perfect, and remember, life is all about continuous learning. Remember to give back to the society wherever you are and whatever is possible at whatever be your level. And also, we are happy to note that we have alumni chapters in 7 different countries. The details will be explained to you later on. And also wishing you all the best for the amazing life of happiness, a prosperous career, and enjoyable family life as proud alumni of you. And I request all of you to join this wonderful day's program. And I am welcoming all the dignitaries over here. Rajanvari sir, thank you so much for accepting our invitation and being with us. All the heads of department, deans, students, parents, faculty members, staff members, and all our well-wishers, welcome to this program. And thank you all. Have a nice and wonderful time. Thank you. Thank you so much, sir. Next, let me invite Sir Binu Kaiperlil, Secretary of MBITS, who has a significant role in the development of our college, to give the presidential address. Due to some technical difficulties, he wouldn't be joining us right now, but we do hope him to join later. Yeah, please proceed. Now, I invite Dr. Rajan Varghese, Member Secretary of Kerala State Higher Education Council, for the inaugural address. Dr. Rajan Varghese
was the Pro Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University of Kerala during the period of 2009 to 2012. He was also the HOD of Research and PG Department of Economics of Union Christian College, Alua. He has 33 years of teaching experience at UG and PG level and 22 years of research experience in economics. He headed several important academic and administrative tasks in Mahatma Gandhi University. He was active in state-level committees related to higher education and planning. He is actively associated with other universities in the state in the realm of curriculum reforms, and he is actively engaged in research in his capacity as recognized guide of Mahatma Gandhi University. Sir, please. Hello, good morning. Good morning to all. The principal of the college, Dr. P. Sojanlal, Dean, Dr. Sunny Kuriakos, members of the faculty and dear students. I am indeed privileged to associate with the farewell function organized by the MBITS College. Actually, the college has emerged as a major center of learning, especially in technology in this part of the country, because it has a tradition since 1936. The Mar Baselios group of institutions, from technology to dental education, nursing, and they have established a half a dozen institutions in several important areas of higher education. So the institution has the right credentials and it has a splendid record, academic record of service to the people, especially in Kodamangalam. And that region has emerged as an educational center, what we sometimes call an educational hub. You have all type of educational institutions, especially higher education institutions in technology and in medicine. So it is my privilege at this point of time to associate with the activities of this college. As the principal has elaborated, they have very good performance during the past years. Actually, this batch of students, they have a uniqueness. They experience both the pain and pleasure of face-to-face education and also education during the COVID-19 lockdown. So they have the experience of both world, the pre-COVID and the lockdown period. So it's a unique experience for this batch of students, or one or two batches of students might undergo this kind of experience. In spite of these difficulties, the principal has pointed out that 87 students have already got placement. It's a very good indication of the academic performance and the eagerness of the college authorities in developing meaningful, relevant higher education in their institution. There are several factors that are confronting today in higher education in general and also technical education. As we know, higher education is undergoing a tremendous transformation, both in terms of quantity and quality. In terms of quality, we call it as massification of higher education. There is an increased demand for higher education. The demand for higher education is actually reflected in the number of youth in the age group 18 to 23 who are enrolled in our higher education institutions. As policymakers, we call it as the gross enrollment ratio. In the developed countries, where
you have high human development index. The enrollment in higher education is in the vicinity of 70 to 80%. In the United States of America, where you have high human development index, the GR in higher education is 80%. In some of the Nordic countries like Norway, Denmark, and Sweden, which are also top on the human development index, the enrollment in higher education is in the vicinity of 75 to 80%. So there is a direct linkage between quality of life measured in terms of human development index and the proportion of youth enrolled in higher education. If you take this situation to the Indian context, you can see that the average enrollment, national level enrollment, is only 25%. Only 25% of our youth in the relevant age group 18 to 23 are fortunate to get the benefits of higher education, or they enter the portals of higher education, which in other wise means that 75% of our youth are not getting the benefits of higher education in what we call as the knowledge economy. The situation is slightly good in a state like Kerala, where the average enrollment GR is 37%. 37% of our youth in this age group 18 to 23, they are in higher education. But in some other states, which are not in the reckoning earlier, they have higher GER. For example, smaller states or union territories like Delhi, Chandigarh, where the GR is above 50%. Even in our neighboring state of Tamil Nadu, the GR in higher education is nearly 48%. So, in spite of governmental efforts, coupled with private initiative, the GR in higher education in Kerala is not that good. So there are several efforts to increase enrollment in higher education, which, as I said, is called massification of higher education. Today, the biggest challenge faced by countries all over the world is you have to increase the number of students in higher education. At the same time, you have to ensure quality of education. So there is always this conflict between quantity and quality. On the one hand, our effort is massification of higher education. At the same time, we have to ensure quality higher education to the new entrants in higher education. So in India, we take several steps for ensuring entry of first generation learners in higher education and also the quality of higher education. We have the quality benchmarking at the national level. We have international accreditation and ranking agencies. The government of India in 2014 formed our own national institutional ranking framework, NIRF, which actually is an index of the quality of our institution. And in technology, technical education, we have the National Board of Accreditation, NBA, which was earlier part of AICTE. Today it is a separate institution. They are accrediting programs in higher education institutions, especially in technological field. Similarly, we have the National Council for Assessment and Accreditation called the NAC, which is a major agency in accrediting our higher education institutions. And your college is fortunate to have in that ranking, NAC ranking,
So once you have massification of higher education, there is need for giving right signals to the students, to the community in general about the quality of our institution. That is mainly through this accreditation or assessment grade, which we hope may reflect the quality of teaching, learning, and research taking place in that institution. So in India, we have nearly 40,000 colleges, nearly 1,000 university level institutions. Only 1/3 of our universities in the country are accredited. Only 20% of our colleges in the country are accredited either by the NAC or by NBA. In Kerala, out of the 1,500 colleges consisting of science, technology, medical, etc., only 220 of them are accredited either by the NAC or by the NBA. There are institutions which are accredited both by NAC and NBA at the same time. They are in the self-financing sector. Out of our 16 universities, today we have 16 state universities in Kerala. We have increased the universities last year from 14 to 16 with the starting of the digital university and also the open university. Out of the 16 universities, only 6 universities are accredited by the NAC. Some of our universities like Agriculture University or Veterinary University or Fisheries Universities, they are also accredited by the All India Agriculture Council. My point is, in spite of massification of higher education, most of our institutions are unaccredited. Vast majority of our students are studying in institution without this quality benchmarking. So there is great need or urgency on the part of the state and also responsibility of the colleges to go in for national level accreditation. Some of our universities are going for international level ranking. For example, MG University has the highest NAC accreditation in the state with 3.25. That is the highest level in our state. But they have other prizes from international agencies. This requires academic preparations. This requires changes in our teaching learning process. This requires massive investment in research. This requires reorientation of our teaching learning process. Teachers have to acquire cross-disciplinary literacy to be able to handle the emerging field of knowledge, which are invariably interdisciplinary in nature. More workshops should be organized for nurturing cross-disciplinary perspective in teachers, for helping students to acquire high-order cross-disciplinary adaptability, an indispensable prerequisite for their higher studies. It is important to promote the cross-disciplinary fields like critical political economy, anthropology of development, environmental science, women's studies, Dalit studies, which can confront the dominant economy's corporate agenda. Similarly, we have to develop new academic programs in emerging fields. It may be noted that there is no point in duplicating the disciplines based on traditional programs anymore. Our colleges, our higher education institutions, we have courses which are being run on traditional basis, on traditional areas. What we require today is programs on emerging areas. New academic programs in emerging areas of knowledge may be designed invariably in interdisciplinary or cross-disciplinary perspective and with clearly conceived measurable learning outcomes. So outcome-based education has to be integrated at all levels. Graduate attributes have to be declared by institutions. Say, what is the quality of our students?
who are completing a program in technology or in engineering. We speak of institutions with high level of accreditation. So we speak of products from different institutions. Actually, students, when they enroll themselves for a particular program in a particular institution, they should come out not merely as degree holders. They should be capable of distinguishing themselves as a new product. In today's expression, we call it as they should be employable. Especially in technology field, employability is most important. Unlike areas like pure science or arts, etc. In technology, we have to impart knowledge, we have to impart training. They should be employable after their graduation. So graduate attributes have to be declared. Syllabus has to be remodeled on outcome-based basis. For every program, outcome should be defined. And for every paper or course, we have to integrate these ideas. In teaching, learning, and in evaluation also, these reforms should be reflected. So there is need for revamping our teaching learning process, especially in technical education. Otherwise, in Kerala, we have earlier we have 160 engineering colleges. Due to several reasons, some of them are not functioning. We have nearly 136 colleges now. So we have vast number of engineering graduates coming out of these institutions. So there is need for developing these students as employable graduates in the emerging employment market. They should be capable of meeting the challenges posed by the revolutionary changes in industry and technology. Nevertheless, programs in basic science, including social science and humanities, are important. But all new undergraduate programs must be multidisciplinary in nature. It is not advisable to institute undergraduate programs in any other specified branches of basic science or interdisciplinary science tech field. Undergraduate programs in sub-disciplines like biochemistry, biotechnology, microbiology, and the like should not be encouraged anymore because they require strong knowledge base in the basic science of each. All undergraduate 8-semester honors program must be combinations of 2 or 3 major disciplines under the scheme of double majors or triple majors. So in engineering, we have large number of new and emerging areas that should be incorporated or integrated into our curriculum. You have programs are structural genomics, you have functional genomics, automated methods, say X-ray crystallography, high field NMR spectroscopy. So there are several emerging areas, say environmental biotechnology, medical biotechnology, synthetic bioengineering, medical engineering, imaging technology, molecular engineering, nanotechnology, so robotics, artificial intelligence, and astrophysics. All these areas should be integrated into our new curriculum. Then only our graduates coming out of especially engineering colleges can be employable. They meet the requirements of modern industry. So my point is the college, Embeds College with the right academic ambience, with the right traditions, and with dedicated faculty can definitely make a mark in this area of curriculum restructuring. Of course, they are under the university. They can definitely influence the decision making in academic bodies of the university because they are
well endowed with very good teachers. Some of the teachers in that area, they are also part and parcel of the university administration. Definitely, the college can make a influence on the curriculum restructuring in these colleges and at the university level. And the state government is also making several efforts in realizing this. We have, the council has submitted guidelines for the government and the universities for redesigning their programs. And in the COVID situation also, we have several other challenges, especially on online education. So with these new changes and the new challenges in the field of higher education, I hope and believe that the students of MBITS College can definitely say come up in the field of technology as a distinct product. Say what is required or what is important is, in economics we call it as product differentiation. You have to distinguish yourself from the rest of the colleges and graduates. So the college should impart quality education to their students. And the linkages with the industry should also be developed. Say, in Kerala, we have limitations, but at the same time, we have several opportunities. We have the IT parks or info park and the techno parks in the state. And also we have industries in Ernakulam district. Definitely the college can link their activities. They can enter into some kind of collaboration with leading industry, what we conventionally call the academia industry interface. That is most important, that should be developed. Only by developing such linkages, you can produce quality engineers from your institution. With these words, I conclude. I take this as an opportunity to share some of my feeling in the field of higher education, especially engineering education. It is facing the greatest challenge today, not only because of this COVID situation, but we have, as I said earlier, large number of institutions are coming up. Large number of first generation learners are entering higher education, because Kerala is a state where we have invested heavily on education. It is the fruits of education that we are getting or we are enjoying today. We are exporting manpower outside the state, and also we are exporting it internationally. So the quality of human resources in Kerala is actually a major factor that influence the quality of life at all levels. So huge investment made by the society and private agencies in higher education will definitely brighten the lives of millions of ordinary people in the state. Actually, Kerala has achieved this high level of human development index thanks to the public and private investment in higher education, especially in technology. And once again, I wish all the best to our outgoing students, a brilliant career, personally and professionally. They will be benefited by the training that they have received in the college. And I wish them good luck, and I wish a bright academic future for the institution. And I thank the organizers of this program, especially the principal, Dr. Sojan Lal and Dr. Sunny Kuriakos, for giving me a chance to speak a few words in this occasion. With these words, I conclude. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. The most promising moment of the day is here, the candle lighting ceremony, which will be followed by the oath-taking ceremony. May I call on Dr. P. Sojan Lal, Principal, to lead the fellow graduates in taking the graduate oath. For the same, I request all the students to be ready with their candles and switch on their cameras while remaining in their respective seats.
Rajan സാറിന്റെ മൈക്ക് Yes, sir, you're audible. Sir, you are not audible. I think laptop is ready, sir, right now. No, sir. No, sir. No, sir. Am I audible now? Yes. Yes. Okay, I think I'll do it in this. Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. We'll start the pledge. We, the alumni of MBITS, We, the We, alumni the alumni of MBITS, MBITS, hereby solemnly pledge hereby solemnly pledge that we shall dedicate that we shall dedicate our service to the development of our country our service to the development of our country and practice my profession and practice my profession with dignity and integrity. with the dignity and dignity and integrity. Shall utilize the knowledge That we shall utilize utilize efficient and economic use of natural resources in the efficient and economic use of natural resources for the betterment of a sustainable society. for for the betterment of of a a sustainable society. For the betterment of That sustainable we society. uphold the motto of MBITS That we shall uphold the motto of MBITS, And we shall wisdom uphold the crown motto knowledge, knowledge, of knowledge. that I shall be loyal ambassador of MBITS that I I shall shall be be loyal loyal ambassador of ambassador of MBITS MBITS and will seek to promote and will promote its welfare and reputation. its welfare and and reputation. May God help me. May God help me. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence for sure. Here are the few who have proved their excellence through perfection. Yes, it's the time for distributing token of appreciation for excellence and outstanding performance of the 2017 to 21 batch. First, we have the Outstanding Academic Performance Awards. First is Anu Paul of Civil Engineering Department with a CGPA of 9.18. Next,
is Bessie Bose of Civil Engineering with a CGPA of 9.09. Then we have from the Civil Engineering Department, Minnu Shaji with a CGPA of 9.21. Up next is Atulya Vijayan of Civil Engineering with a CGPA of 9.4. Next, we have Albin Thomas of Electronics and Communication Engineering Department with a CGPA of 9.02. Next on the row is Ludia James of Computer Science and Engineering Department having a CGPA of 9.25. And last, we have Leji and Biju of Computer Science and Engineering Department scoring a CGPA of 9.29. Now, we are announcing the Academic Excellence Award. We have Atulya Vijayan from Civil Engineering Department with 9.4 CGPA, Albin Thomas from Electrical and Electronics Department with a CGPA of 9.02. From Electronics and Communication Department, we have Amrita Ambili Raju with a CGPA of 8.02. Now, from Computer Science Engineering Department, we have Lizzie and Binu with a CGPA of 9.29. From Mechanical Engineering Department, we have Basil Sunny with a CGPA of 8.98. Haviga KP from MTech Case with a CGPA of 9.35. And last, Ashwin K. Pradeep from MTech CIM with a CGPA of 8.9. Next, we have the Academic Excellence and Highest CGPA Award, and it goes to Atulya Vijayan of Civil Engineering Department, having scored a CGPA of 9.41. Next, we have the Best Student Moderator Award, and it goes to Anu Kohli from Civil Engineering Department. Now is the Best Placement Cell Coordinators, and they are Basil Sunny of Mechanical Engineering Department and Sheedal Idikula of Computer Science and Engineering Department. Next, we have the Best IEDC Volunteer Award, and it goes to Akhilesh M from Mechanical Engineering Department. The highest activity point holder of the batch is Basil Sunny of Mechanical Engineering Department, having a total of 319 points. The Best NSS Volunteer Award goes to K.S. Nirmal Das from Computer Science and Engineering Department. Now it's time to announce the Best Student Coordinator and the Best Outgoing Student of the batch. I request our respected Principal, Dr. P. Sojanlal Sir, to do the honors. Once again, good morning to all of you. Now, during this discussion, there are various factors which were considered, and also unanimously the decision of the Academic Council, all heads of department and faculty members and the deans, we unanimously declare that the Best Student Coordinator Award first. He has completed 245 activity points, having a CGPA so far as 8.48, and IEDC Chief Technical Officer for 2.5 years. And he has contribution as a leader for the COVID-19 as well as various consultancy programs have been considered. He got 2 placement offers, including TCS, and later he stayed away from the placement department based on his own request, stating that the other students may get the opportunity. It's none other than Mr. Ananda Krishna. Congratulations to Mr. Ananda Krishna for being the Best Coordinator Award. The next, we are considered the Best Outgoing Student of 2021 Award. During the discussion, we have considered various factors. All the departments are put forward the proposals, and the person is having 8.04 CGPA, all in first attempts, as you know that. And he is having conducted multiple online workshops for the Python, MATLAB, robotics, SolidWorks, and given training for more than 1,300 students. And his contribution along with Ananda Krishna and other teammates
during the COVID-19 is commendable, and he personally has completed 40 more courses and the team leader for Smart India Hackathon for 2019 and 20. In both the years, we are the winners of Smart India Hackathon Hardware Edition. And he was a resource person for the many national webinars. And he's none other than Mr. Ganesh Sridhar. He's been declared as the best outgoing student. And also he recently started his own company, private limited company. His name is PapDoc Private Limited. And some training programs starting from the next week, jointly with the Institution of Engineers India and MBITS is also planned. So congratulations to the best outgoing student of 2021, Mr. Ganesh Sridhar. Congratulations to all the winners, as well as all the students who participated in this one from BTech as well as MTech programs. And thank you very much for all heads of departments, deans, faculty members, laboratory and office staff members for various programs, student leaders, many active clubs, professional groups for nurturing the students. We are proud and glad to see that about 125 plus certificate of appreciations were issued for your exceptional contributions. And once again, thank you all for the students, parents, and wish you have a good time. Thank you all. Congratulations to all the winners. All the winners, I repeat, all the award winners can collect their mementos and the certificates from the college on 27 July, Tuesday at 10 a.m. Now, I would like to invite a small announcement also. On the same day, those who are course completion certificate also will be issued, irrespective of the announcement earlier. So irrespective of the class, students of this 21 students can come and collect their course completion certificate and original certificates also on Tuesday itself, along with that. So arrangements are also made for that. Thank you. Please go ahead. Now, I would like to invite Sri Binu Atitotadil, Chairman of MBITS, to felicitate the gathering. Due to some inconvenience, he was not unable to join us. എന്റെ സൗണ്ട് എന്നാണ് കീറി Please go ahead. The next. Now, I would like to invite Sri Binu Atitotadil, Chairman of MBITS, to felicitate the gathering. Due to some inconvenience, he was not able to join us. Hope he may join us shortly. Now I call upon Professor Leena Thomas, Dean of Academics, MBITS, for the felicitation speech. Over to you, ma'am. Thank you. Am I audible? Yes, ma'am, you are. Respected Chief Guest of the Day, Dr. Rajan Varghese sir, MBITS Secretary, Principal, HODs, staff members, and my dear students. We have gathered in this virtual platform to bid farewell to you. I remember the colorful farewell functions we have conducted before the COVID period. Now we have no other choice. Recall, really all of you missed the last 3 semesters of campus life. We also missed you also. You are leaving this institution after successful completion of your BTech or MTech program. Many of you completed this journey with remarkable achievements and of course, beautiful memories. You are crossing the milestone in your life with honor and integrity as stated in your oath. Hope we could prepare you to face the real life ahead and nurture you to build a strong foundation for the next level. Of course, there will be challenges, especially during this COVID period. But I can say, when you are determined to succeed, you will make right choice for you. Really, we are proud of you, your achievements over these years. Special mention for Ganesh Sridhar and team, the hackathon winners
who elevated MBITS to a remarkable position. Congratulations to all prize winners and those who are placed. On behalf of MBITS family, I wish all the very best in your career and future life also. May God bless you all. Thank you. Thank you, ma'am. As we say goodbye, we remind ourselves that farewell is not forever, nor are they the end. They are simply words to say that we'll miss you dearly and that we'll remember you fondly. To refresh your memories of your college life, here are some nostalgic videos which you can cherish forever. First one is for the Electronics and Communication Engineering Department. Over to the video. Next, we have Professor Johnny Joseph, HOD of Electronics and Communication Department, to render felicitation. Sir, please. Respected Chief Guest of the Day, Dr. Rajan Varghese, respected Principal of MBITS, Dr. Sojan Lal, Management Committee, HODs, Deans, faculty members, and dear students. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ. 4 കൊല്ലത്തെ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ട് ഈ കലാലയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോവുകയാണ്. 2 തരം സമ്മിശ്ര വികാരങ്ങൾ ഇന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി എടുത്ത് പോവുകയാണ്, അതിൻ്റെ സന്തോഷം. അതുപോലെ തന്നെ സങ്കടം വരാൻ കാരണം 4 കൊല്ലത്തെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് വലയം വിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കലാലയ ജീവിതം, വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതം, സ്റ്റുഡൻറ് ലൈഫ് തീർത്ത് പോകുന്ന ഒരു സങ്കടം. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അത് തന്നെയാണ്. ഒരു ബാച്ച് കൂടി ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോവുകയാണ്. ഈ കോളേജിൽ നിന്ന്, എംബിറ്റ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എംബിറ്റ്സിലെ ടീച്ചിങ്, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ട്രെയിനിങ് കുറച്ച് ടഫറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ കുറച്ച് വിഷമം തോന്നിയാലും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പാതയിൽ അത് എല്ലാ വിധത്തിലും നിങ്ങളെ ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത മാത്സര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇനി മുതൽ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആവണമെന്നില്ല. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ PGയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നവരൊഴികെ ബാക്കി ജോലിക്ക് പോകുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആകാൻ പോവുകയാണ്, സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ല. അപ്പം ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും നമ്മുടെ രാജ്യവും എല്ലാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത് വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു സേവനമാണ്. അപ്പം എംബിറ്റ്സിലെ ട്രെയിനിങ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ അതിന് പ്രാപ്തരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കിട്ടിയ ട്രെയിനിങ്ങും ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇവിടുന്ന് നിങ്ങളെ കരുതലോടുകൂടി കരുതിയ ഇവിടുത്തെ ലാബ് സ്റ്റാഫും ഓഫീസ് സ്റ്റാഫും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നിടത്ത് എല്ലാം തന്നെ എംബിറ്റ്സിന്റെ നല്ല ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറണം എന്നുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം നിങ്ങളുടെ നിലവാരം, നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് കേപ്പബിലിറ്റി, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് വന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ
നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി എംബിറ്റ്സ് എന്നൊരു പേര് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കും. 10 കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജ് ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആലുമിനിക്കാരുണ്ടാവും. അവർ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സും ആലുമിനി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ കരുതലോടുകൂടി കരുതണം. നമ്മളുടെ ഒരു ഫാമിലിയാണ് എംബിറ്റ്സ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു തറവാട് പോലെ. നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി എവിടുന്നാണെന്നാണ്. ഇതുവരെ പലപ്പോഴും നമ്മളെ പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് സ്കൂളിൽ നിന്നാണെന്നാണ്. സ്കൂളിന്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മുഴുവൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ബിടെക് എവിടുന്നാണെന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അഭിമാനത്തോടു കൂടി എംബിറ്റ്സ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതിന് നിങ്ങളെ ഈശ്വരൻ പ്രാപ്തരാക്കട്ടെ എന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ പഠിത്തത്തിന്റെ ഒരു ബേസ്മെന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ തന്നത്. പഠിക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും 4 കൊല്ലത്തെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പം ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ, ഒന്നും പഠിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന്. ആ ഒരു തോന്നലാണ് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. കാരണം അറിവിന്റെ പാത ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല. പ്രിൻസിപ്പൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ പഠിക്കണം, ചെല്ലുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ പഠിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മത്സരം ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷനുള്ള ഫീൽഡാണ്. ഏകദേശം 136ഓളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കേരളത്തിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും എത്ര എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അവരുമായിട്ടൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. വെറും ബിടെക് മാത്രം പോരാ, കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ കോഴ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എത്രത്തോളം എക്സ്ട്രാ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, എത്രത്തോളം ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ട്രെയിൻഡ് ആണ്, അതൊക്കെയാണ് ഇനി നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ജോലി കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിലും പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയവരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇനി നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലും അല്ലാതെയും കഴിയുന്നിടത്തോളം കോഴ്സുകൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനെ എക്സ്ട്രാ ക്വാളിഫൈഡ് ആക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കാൻ സാധിക്കും. എപ്പോഴും ഒരു ആളുടെ വിജയത്തില് അസൂയപ്പെടാത്ത 2 കൂട്ടരാണുള്ളത്. ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും, 2 ഞങ്ങളുമാണ്, അധ്യാപകരും. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉയർന്നു വരട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനമായിട്ട് മാറട്ടെ. നിങ്ങളെ വളർത്തിവിട്ട ഈ 4 കൊല്ലം നിങ്ങളെ വളർത്തിവിട്ട എംബിറ്റ്സിനെ നിങ്ങൾ മറക്കരുതും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിജയങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ഓർക്കണം, ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അതിൽ സന്തോഷിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിലും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Due to some technical issues, the video was not audible. Sorry for the inconvenience. We'll play it for you once again. Over to the video.
Sorry, we are facing some technical issue. Please wait for some time. Next on screen, we have the sweet memories of electrical and electronics engineering department.
Now, I invite Professor Elias MB, HOD of Electrical and Electronics Department, to deliver his felicitation speech. Sir, please. Very good morning to one and all. Respected Chief Guest of the Day, Dr. Rajan Varghese, sir. Our Principal, Dr. Sojan Lal. Management authorities. My dear colleagues and dear students. 4 വർഷത്തെ കലാലയ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ കുട്ടികൾ 2 വർഷം അങ്ങനെ 4 വർഷത്തെയും 2 വർഷത്തെയും കലാലയ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷമായിട്ട് നിങ്ങളെ നേരിൽ കാണാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കും പരസ്പരം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം നന്നായിട്ടാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതും അത്ര നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എംബിഎസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറ്റുന്നത് പോലെ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് എന്ന വിശ്വാസം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. കാരണം ഇവിടെ രാജൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അക്രഡിറ്റഡ് കലാലയത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അക്രഡിറ്റേഷനുള്ള കോളേജുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ അഭിമാനത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ഒരു അക്രഡിറ്റഡ് കോളേജിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഡിഗ്രി എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ PG എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഇതുകൂടാതെ പല കാര്യങ്ങളും അക്കാഡമിക്കായിട്ടും അല്ലാതെയും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസും കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസും എല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കോളേജ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ബാച്ച്മേറ്റ് ഗണേഷ് ശ്രീധർ വളരെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. പലരും വളരെയേറെ കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം പഠിച്ചിറങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ BTech ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ MTech ഡിഗ്രി മാത്രമായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. ഫണ്ടമെന്റൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജോണി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനിയും കുറച്ച് പഠിക്കണം. പ്ലേസ്മെന്റ് ഏതാണ്ട് 87 പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയവർ തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യണം. അതിൽ ഏത് കമ്പനി ആയാലും ജോയിൻ ചെയ്യണം. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കണം. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലം ഈ ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി, രാജൻ സാർ പറഞ്ഞത് ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ധാരാളമുണ്ട്. അപ്സ്കില്ലിംഗ് ആൻഡ് റീസ്കില്ലിംഗ് അത് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ജോലി കിട്ടിയാലും വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പഠിക്കണം. അപ്സ്കില്ലിംഗ് ആൻഡ് റീസ്കില്ലിംഗ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം. എങ്കിലേ ഇനിയുള്ള കാലം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും എല്ലാ കരുതലിനും ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും. വളരെ നല്ല ബിഹേവിയറാണ് നിങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആരിൽ നിന്നും ഒരു മോശമായ ഒരു പ്രതികരണം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്രയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ഈ സ്ഥാപനത്തോട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കൂറുള്ളവരായിരിക്കണം. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും തന്നെ നമുക്ക് അലുമിനി
ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. വരും കാലങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട്സും കൂട്ടുകാരോടുള്ള കോണ്ടാക്ട്സും എല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ഈ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം മാറും. നിങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടാകും. വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എംബിഡ്സിൽ വരികയും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെ കാണുകയും ചെയ്യുക. അത് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, one and all. Thank you, sir. Now I invite Dr. Sunny Kuriakose, Chief Administrator of MBITS, to address the gathering. Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. Respected Principal Dr. P. Sojanlal, today's Chief Guest Dr. Rajan Varghese, management representatives, my dear faculty colleagues, and dear outgoing students. This is indeed a very special moment in each one's life. After having studied 4 years of engineering or 2 years of engineering, or sometimes 6 years of engineering in an institution like MBITS, you are leaving the portals of this institution with your degree, maybe an undergraduate degree or postgraduate degree, whatever it is. You are now successful in getting that degree, and what is expected you have fulfilled, and you are leaving the institution. Some of you have already got placed in the different companies. Some of you are yet to get placement. Some of you are aspiring for higher studies in India and abroad. I understand that so many are aspiring for higher education in the foreign countries like Canada, Switzerland, etc. And whatever be your future endeavor, let me wish you all the very best in that endeavors. Dear friends, while you leave the portals of this institution, you are leaving good memories, sweet memories for your teachers and for your colleagues, your friends. And the 4 years you have spent here, that period was under all kinds of protection. You were under the protection of your teachers, your group advisors, your principal, and your peers. But now that protection is no more available. You are leaving the portals. You are going into a different world where there is no such comforts. That means you should be able to stand your own foot. And dear friends, we hope that MBITS has already equipped you to take up different challenges in the life ahead, and also to live a very good life in the years to come. And what I have to request all of you, I am not familiar to any one of you, but from these words, I am reminded of giving some suggestions. My first suggestion is, wherever you go, be an ambassador of MBITS. What all things you have learned from MBITS. Once there is a saying, if at all there is anything lingering in your mind after forgetting all the theories and all the practical sessions, that is exactly what you achieve out of your learning. So I hope that you have a good amount of things that is left in your mind after forgetting all the theories, all the practical sessions and all. And I hope that your teachers have made you empowered to take up new employment or to start new entrepreneurial tasks
or whatever you do. Whatever you do, no matter it is a big thing or a small thing, whatever you do it with utmost honesty and sincerity. Honesty and sincerity only can fetch you success in the long run. Sometimes you may be successful momentarily if you follow some other unhealthy practices, but it won't last. The only thing lasting forever will be out of your honesty, out of your sincerity, out of your good qualities. And MBITs have equipped you, empowered you in that respect. That is what I understand. And the dexterity you have achieved. You have done a lot of practical sessions in your studies. And what all things that you have done and you have mastered it, that is what I suppose. And the lab sessions, I remember the lab staff, those who have taken so much pain to make you do things better. So I remember them. I remember all the teachers who have toiled hard for your betterment in your life, for your well-being in the life ahead. And one last statement I want to make is we can't teach you everything. What we can do is to teach you how to learn. Nobody can teach you the whole thing, but we can help you to learn how to learn. So as Johnny sir already pointed out, we have tried our level best. The faculty members, your teachers have tried their level best to make you learn new things. So that is what is exactly required for your careers or your life ahead. And some of you, most of you may be BTech graduates, and you have so many things ahead. I request all of you to join or to go for masters, because masters is now have become now an essential thing. So go for masters. Never sit idle. Do something. Do some course. And a student with all lifelong learning skills definitely will keep on learning things. And you either you go for masters, or you try to learn some short-term courses and be equipped to take up challenges, to take up bright careers. With these words, I wish all my success. I wish you all the best from my heart, from my side and the office side. I am representing the office administration. So from my side and the office staff also, I remember them. They have worked a lot to give you certificates, to make you your office timing less and less, so make your demands or make your requests possible. So I remember them also. Wherever you go, be the ambassadors of MBITS. You are the ambassadors. MBITS is growing only through you. So please remember your alma mater and always pay homage to the alma mater, and always remember them, uphold the values that have been already transferred to you, and be a good citizen and be a pride of MBITS. And I wish you all the very best. Thank you. Thank you, sir. Now, we have a small video on the beautiful moments in the college life of our computer science engineering students. Into the video.
നിന്നോമൽ മിഴിതൻ നനവോ മാഞ്ഞോ. ചിരിതൻ മഴയിൽ പാട് തേൻ കിളിയേ നീ മെല്ലെ മഴവിൽ നിറവും ചൂട്. നല്ലൊരു കാലം വന്നേ നീ കുഞ്ഞു കിനാക്കൾ Next, we have Mr. Mithun Matthew, HOD of Computer Science and Engineering Department, to render felicitation. Good morning to everyone. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Respected Chief Guest of the Day, management representatives, principal, professors, faculty members, and my dear students. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞൊരു 1.5 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ക്ലാസ്സുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. We changed it to online mode of education and you lost your golden time. പ്രീ ഫൈനൽ ഇയറിന്റെ പകുതി കോൺടാക്ട് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, ബാക്കി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയി. ഫൈനൽ ഇയർ ഫുള്ളി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മോഡിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു. നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ കോഴ്സുകളുടെ കണ്ടക്റ്റുകളെയൊക്കെ അത് ഒത്തിരി അഫക്ട് ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈമായ ഫൈനൽ ഇയർ ആൻഡ് പ്രീ ഫൈനൽ ഇയർ യു മിസ്ഡ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ ഈ സമയവും കടന്നു പോകും. നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു സമയം വരും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും റീയുണൈറ്റ് ചെയ്യാം. പറ്റുമെങ്കിൽ എംബിക്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് റീയുണൈറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഫെയർവെൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഫെയർവെൽ പ്രോഗ്രാം ഓൺലൈൻ മോഡിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു. ബിക്കോസ് സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ്സ്. അപ്പോൾ അത് സമയം കടന്നു പോകും. നമുക്ക് വീണ്ടും ആരും നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കുറെ പേര് പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, കുറെ പേര് പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വീണ്ടും കോളേജിന്റെ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് പ്ലേസ്മെന്റ്സിൽ സപ്പോർട്ട് will be continued for the coming years also. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യലി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടും, നിങ്ങൾക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ കുറേ പേര് ഫുൾ പാസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, കുറച്ച് പേർക്ക് സപ്ലിമെന്ററീസ് ഉണ്ടാവും. സോ അറ്റ് ദി നെക്സ്റ്റ് ചാൻസ്, വെരി നെക്സ്റ്റ് ചാൻസ് യു ഹാവ് ടു ക്ലിയർ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ MBIT സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്ന്, സോ ടുഡേ ഈസ് എ കൺവേർഷൻ ഡേ. So you are being converted from MBIT students to MBIT alumni. So MBIT alumniയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് പേപ്പറുകൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഉത്സാഹം നഷ്ടപ്പെടരുത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പലരും ജോലിക്കൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ജോലിയിൽ തുടരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കോഴ്സുകൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. എത്രയും അടുത്ത ചാൻസിൽ തന്നെ അത് എഴുതി പാസ്സാവുക. കാരണം ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ബിടെക് ഓർ എംടെക് കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും, പല പല ജോബ്സിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി തന്നെ അത് എഴുതിയെടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതുപോലെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിഗ്രി കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേരോട് താങ്ക്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യുവർ പേരൻസ്, അവരുടെ ഒരു എഫേർട്ട്, അവരുടെ അധ്വാനം, അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നേടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ദെൻ യുവർ സിബ്ലിങ്സ്, യുവർ റിലേറ്റീവ്സ്, യുവർ ടീച്ചേഴ്സ്, നമ്മുടെ എംബിറ്റ്സിലെ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, ഇത് എംബിറ്റ്സിലെ മാത്രമല്ല ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്, ഇവരോടെല്ലാം നിങ്ങൾ താങ്ക്ഫുൾ ആയിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ലൈഫ്. ഇവരുടെ എല്ലാം അധ്വാനത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇത്രയും കുട്ടികൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ നടത്തി ഇറങ്ങിപ്പോകും. അത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ മാത്രമോ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ മാത്രമോ ഒരു ഒരു അംഗീകാരം മാത്രമല്ല, എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കൂട്ടായ ഒരു പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഡേ നമുക്ക് വന്നു ചേർന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകും, അവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ എടുക്കുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ടും കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നവന് വലിയ കാര്യങ്ങളിലും വിശ്വസ്തനായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ പഴമൊഴി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ 100% സിൻസിയാരിറ്റിയോട് കൂടി ചെയ്യുക. അതിനു വേണ്ട അനുഗ്രഹം ഈശ്വരൻ തരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. On behalf of Computer Science and Engineering Department, I wish all success in your future life. Thank you once again. Thank you, sir. Next, I request Mr. Siju Jacob, HOD of Science and Humanity Department, to address the gathering. Over to you, sir. Good morning, all. Respected Chief Guest, Dr. Rajamari sir, respected Principal, colleagues, and dear students. എംബിറ്റ്സിൽ നിന്നും പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന 2021 ബാച്ചിലെ എംടെക് ആൻഡ് ബിടെക് സ്റ്റുഡൻസിന് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരത്തെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് കാണുന്നത്. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷം, എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 1.5 വർഷമായിട്ട് ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. എങ്കിലും ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ തന്നെ വളരെ നേട്ടങ്ങൾ പലർക്കും കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി കാണുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പഠന വിഷയങ്ങളിലും പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾ കോളേജിന്റെ പ്രശസ്തി ഉയർത്തുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറിവും അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽസും നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ, വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനായിട്ട് സഹായിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. അത് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നു മുതൽ സുമിതൻ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എംബിറ്റ്സ് അലുമിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യാത്രയിലേക്ക് മാറുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ പുതിയൊരു പന്താവിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എംബിറ്റ്സിന്റെ നോബൽ അംബാസഡേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും വേർപിരിയൽ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇത് കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ്. അതിന്റെ രീതിയിൽ തന്നെ സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ജീവിതത്തെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ ഏറ്റവും ആത്മവിശ്വാസത്തോടും അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടും കൂടി സ്വീകരിക്കുക. അറിവും ദൈവഭയവും ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഒരാൾക്കും വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. സാർ പറഞ്ഞു, വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളുടെ കാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് തന്നെ 1.5 വർഷത്തിലധികമായി. എങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ആപ്തവാക്യം നമുക്ക് എല്ലാവരും മനസ്സിലിപ്പോൾ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ, കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ, കൂടുതൽ കരുത്തോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നീങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇനിയും വരും. അതുകൊണ്ട് ആരും നിരാശപ്പെടേണ്ട. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വിജയത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒരുമിച്ച് നീങ്ങാൻ കഴിയുന്ന നാളുകൾ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും, എല്ലാ ആദരവുകൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഒപ്പം എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും സയൻസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അവാർഡ് വിന്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now, we have a small nostalgic video for the Civil Engineering Department to cherish their memories. Enjoy the video. പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഞങ്ങൾ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരുടെ കലാപരിപാടികളാണ്. താങ്ക് യു.
നാക്ക് മാറ്റി. Next, we have Ms. Manju George, HOD of Civil Engineering Department, to give her felicitation. Thank you. Good morning, everyone. Respected Chief Guest of the day, Dr. Rajan Varghese, Secretary, Principal, HODs, Deans, Management Representatives, staff members, and my dear students. ഇന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് വികാരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. വേർപാടിന്റെ ഒരു വേദനയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫെയർവെൽ ഫംഗ്ഷൻ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷത്തിലുമാണ്. ഇക്കാലം അത്രയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിന്റെയും തന്നെ ഒരു മെമ്മറി വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടു. 4 വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന ആ ഒരു കോളേജ് ലൈഫ് ഏതാണ്ട് 1.5 വർഷത്തോളമായിട്ട് നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ മിസ് ചെയ്ത ആ അക്കാലം അത്രയും നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂട്ടായി തന്നെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ 4 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. സർവേശ്വരന് നന്ദി പറയാം. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ലോകത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്തും നമ്മൾ സേഫ് ആയിരുന്ന് നമുക്ക് ഈ ആഘോഷങ്ങളിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ 4 വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം കൊണ്ട് എംടെക് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ 2 വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആർജിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സഹായകരമായ രീതിയിൽ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും ഏറ്റവും സഹായകരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്നിവിടെ അവാർഡ് ലഭിച്ച എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവിധ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസും അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി മുതൽ എംബിറ്റ്സിന്റെ ലോയൽ അംബാസഡേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ എംബിറ്റ്സിന്റെ ആ പ്രശസ്തി ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിൽ ചെന്നുപെട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ജോലിയെ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സ്നേഹ ആദരങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓർമ്മകളും എന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകട്ടെ. എല്ലാവരും എപ്പോഴും തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ളവരായിരിക്കുക. എംബിറ്റ്സ് എന്ന ഫാമിലിയോടും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു അലൂമിനി എന്നുള്ള ആ ഒരു ബ്രാൻഡിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എംബിറ്റ്സുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു, ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. Next, we have the nostalgic video of Mechanical Engineering Department on their wonderful memories in college. Enjoy the video. ഒന്നുമല്ലടാ, നമുക്കിനി കാണാൻ പറ്റുമോ? Now I welcome Dr. Devi Prasad Verma of Mechanical Engineering Department to address the gathering. Hello. Hello, sir. Yes, sir, you're audible. Okay. Okay. So a very nice good morning to one and all. Our respected chief guest, Dr. Rajan Varghese sir, then our principal, Dr. Sojan Lal sir, respected HODs, deans, faculty members, and my dear students. Of course, members of the management also. And I am extremely happy to be here to address you on the occasion of our farewell to all the 2021 outgoing batch. And I hope you all had a nice time here. And as rightly pointed out by our speakers, they have told the possibilities and the potentials of engineering education. And you can apply those concepts in your day-to-day life. And moreover, we have to focus on our values also, and you have to work hard. I hope that the basics of this you have learned from our institute MBITS, and that will help you throughout your life. And of course, due to COVID pandemic, last 2 semesters, we could not get an eye-to-eye contact in most of the classes. But earlier it was not like that. So basically it's a shortcoming even when you deal with the completion of project work and things like that. But don't consider it to be a negative point. You can transform that into your strengths, weakness identify and strength ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ലൈഫിൽ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് എപ്പോഴും വാലിഡ് ആയിരിക്കും.
That is basically from BTech. We have learned from BTech like that. And not only that, as far as engineering is concerned, we always express things by sketches, drawings, and other tools which we use. As is rightly pointed out by an old engineer or Vishwashraya he said that a single rendering or a single diagram can contain 1,000 words. ഒരു 1000 വാക്ക് പറയുന്നതിന് പകരം ഒരു ഡ്രോയിങ് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. The plan, elevation view like that. And you have become experts in that. You have had good experience on that. Studied graphics and modeling techniques and all. Can apply it in your life. And when you go out of the institute, here you have obtained very good experience in not only in teaching, not only in learning process, but also in other extracurricular activities. You have been introduced and you have excelled. Many of you have excelled very well. And you are thinking everything I have seen that you all think in the right way, in a logical way. That will definitely help you in your life. And many of you have obtained placements also. So when you go out, you have to keep in mind that you should always help your fellow classmates. That's very important because you will be keeping in touch anyway. So that should be maintained, and you should render a helping hand whenever you meet somebody from MBITS, not only from MBITS. When you go out of India and now go to the outside world, you will be in various walks of life. Life in a pala thuragalilirikkum ningal work cheyyunna. Not only in pure engineering, you will come up in your hierarchical ladder and up. All those times you have to maintain our values. You have learned it. Your motto itself is like that. Wisdom crowns knowledge. That is our motto. So keep it in mind. Okay, and definitely you will come up in your life. You have shown your expertise and shown your skills in various activities. Noted it. So I am wishing you all the best to all the outgoing students of this batch, and may God bless you in all your actions, in all your thoughts, everything, okay, in the right way. So thank you very much. Thank you, sir. Now we have Sri Jendi Joy, Training and Placement Officer of MBITS, to address the gathering. Over to you, sir. Good morning, one and all. Respected dignitaries on the virtual platform, my dear students, I'm so happy to address you at this point of time on your valedictory function. I always consider you as a brilliant, able, and ambitious group of students. Now, as you are halfway in your chasing your dreams, my humble advice to you is to seek new vistas and spread out your wings and fly high to reach your goal. All the very best to one and all, and wishing you a bright future ahead, and stay connected with the placement cell in the future also. Thank you. Thank you, sir. Now it's time for our winners. First, I welcome the best outgoing student of 2017-2021 batch, Mr. Ganesh Sridhar, for his reply speech. We have done a lot of practical sessions. Oh boy. Hello. Hello. And yes, network Hello. Hello, you're audible now. Oh, okay. So I would like to say thank you first of all. And I still remember joining this institution in 2017. I was wearing this exact same shirt back then. I still remember that. Now, apart from that, this best outgoing student thing, okay, it's kind of subjective, right? There are many people I know who are far better in their own aspect.
But I was perhaps the worst student that enrolled in one sense, because I had the least promising academic track record before that, because I had like 69% in 12th and stuff. So this honor, whatever it means, has to be about the kind of ecosystem that I got thrown into. At MBITS, I got to experience a unique campus culture, met some amazing people, got mentored, made some friends, made some very good memories that I will cherish for the rest of my life. And I would like to thank the ecosystem and all the people that made it possible, including all my mentors and my teachers, my tutors, and my friends, and all the people of MBITS, to be honest, ranging from, everyone. I am not calling out names because, I don't want to make it about make it that way. But again, I would like to thank everyone. Then I would like to thank my department and all the other departments. I had a wonderful time with all the departments, and I would like to thank the management. And I'm certainly going to miss you all. And I'm so certain that in time, as individuals, as an institution, and as a family, all of us will accomplish wonders. And I'd like to thank you for the best 4 years of my life. I would always wear this badge, MBITSian, as a badge of honor, and cherish these memories forever. Thank you. Thank you. Next, I invite the best student coordinator of 2017-2021 batch, Mr. Ananda Krishnan from Computer Science and Engineering Department for the acknowledgement. Respected Chief Guest, Principal, Teaching, and my dear friends, good morning. ഇപ്പം എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് ഇപ്പം പലരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക്കൽ രണ്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതലൊരു അക്കാഡമിക് ലൈഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ. ആ സമയത്തും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റും ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫും ഞങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അവർ പറഞ്ഞ മാക്സിമം ചെയ്തു. എല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ലിമിറ്റഡ് ടൈമിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ് കോർഡിനേറ്റർ എന്നുള്ള അവാർഡ് തന്നതിന് ഒരു വലിയൊരു താങ്ക്സ്. I finally want to thank each and every my friends who stood with me and teachers who brought us successful towards through these 4 years. Thank you. Thank you. Now I welcome the best NSS volunteer, K.H. Nirmal Das, to acknowledge the gathering. Good morning, everyone. Respected principal, teachers, HODs, and my dear friends. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ആക്ച്വലി ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആണോ, എക്സൈറ്റഡ് ആണോ, ലൈക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്കൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല. കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് NSS എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ക്ലബോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടല്ല കണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ഒരു പ്ലേസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ NSS കണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെയാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കാര്യം തീരുമാനിച്ചത് എനിക്ക് സഹായിച്ചത് എൻ്റെ NSS ആണ്, എൻ്റെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്, എൻ്റെ സാർമാരാണ്. കാരണം ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതുവരെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തും, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചിന്താഗതികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് വരും. കാരണം ഇപ്പോൾ ലൈഫിൽ ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് ആയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയാക്കണം എന്നൊരു പ്ലാനും ഒരു ആഗ്രഹവും എനിക്ക് തന്നത് NSS ആണ്. കാരണം ആദ്യമൊക്കെ കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു, അയ്യോ ഫുൾ ടൈം പഠിപ്പ് മാത്രമായിരിക്കുമോ, അങ്ങനെ ഒരു വിചാരത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് മാറ്റിയതും എന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടൊരു കോളേജ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് മാറ്റിയതും എനിക്ക് NSS ആണ് തന്നത്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളാണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, സാറുമാരായിട്ടുള്ള ഇടപെടലായിക്കോട്ടെ, കോളേജുമായിട്ടുള്ള മൊത്തം ഇടപെടലായിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിനും ചേഞ്ച് വരുത്തിയത് NSS ആയിരുന്നു. കാരണം അത്രയ്ക്ക് നമുക്കൊരു സ്പേസ് തന്നു, അത്രയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം തന്നു, അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം തന്നു. നമുക്ക് സാർമാരൊന്നും ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഒരു സാറല്ല, അതൊരു ചേട്ടനാണോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണോ എന്നൊരു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ടീച്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ മാറ്റിമറിച്ചതും എനിക്ക് അത്തരത്തിലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നതുവരെയും ഈ NSS ആണ്. ആക്ച്വലി NSS എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി 100 നാവ് വരുന്ന വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വീട്ടിലൊന്നും ഞാൻ ഇതേപോലെ പണിയെടുക്കാറില്ല. ആ വീട്ടിൽ പണിയെടുക്കാത്ത എന്നെ എനിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇത്രയും പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അത് എനിക്ക് എന്നെ പോലും റിയലൈസ് ചെയ്യിച്ചത് NSS ആണ്.
സോ അത്രയ്ക്ക് എനിക്കൊരു കാരണം ഞാനിപ്പോ കോളേജിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും എന്തിനും തുടക്കം കുറിച്ചത് എല്ലാത്തിനും സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ്. ഷീസാർ ആയിക്കോട്ടെ, വീൽ സാർ ആയിക്കോട്ടെ, സാറന്മാരുടെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല. കാരണം അവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത വാക്കുകൾ ഒതുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്രയ്ക്കും ഒരു ഇത് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ കൂട്ടുകാരായിക്കോട്ടെ, ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഒക്കെ വരുന്നു. അത് NSS ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്, ആഷിഖ് ആയിക്കോട്ടെ, സച്ചിൻ ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും തുടക്കം കിട്ടുന്നത് ഈ NSS വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ NSS എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നതാണ്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് എന്താ വേണമെന്നില്ല, ഈ NSS എനിക്കൊരു അവാർഡ് കിട്ടാൻ ഞാൻ എത്രത്തോളം അർഹനാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നേടിയതൊന്നുമല്ല, എല്ലാം എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ലൈക്ക് everyone deserves this, all part of this NSS. Thank you so much. Next, we have the placement cell coordinator, Mr. Basil Sunny from Mechanical Engineering Department for his reply speech. Audible ആണോ? Yes, you are audible. Yes. Okay. Good morning all. Respected principal, chief guest, all the HODs, all the teachers and non-teaching staffs, and all my dear friends. ആദ്യമേ തന്നെ ഈ 4 വർഷക്കാലം ബിടെക് ഭംഗിയെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഒരു വലിയ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. പിന്നീട് എംബിസിലെ മാനേജ്മെന്റ്, പ്രിൻസിപ്പൽ, എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ HOD, പ്രത്യേകിച്ച് മെക്കാനിക്കലിലെ HOD നിധി സാർ, തൊട്ട് മുമ്പത്തെ HOD ആയിരുന്ന റോയ് സാർ, ഞങ്ങളുടെ ട്യൂട്ടേഴ്സായ ജിക്കു സാർ, വർഗീസ് സാർ, മെക്കാനിക്കലിലെയും മറ്റെല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെയും എല്ലാ സ്റ്റാഫിനോടും, എല്ലാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരോടും, ഒപ്പം നിന്ന് എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനോടുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേസ്മെന്റിൽ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് തന്ന ജെന്റി സാർ, ജീന മിസ്, എബിൻ സാർ, എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച 15 അംഗ വോളണ്ടിയേഴ്സും എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകമായി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എംബിറ്റ്സ് തന്ന ഈ അവാർഡ്സിനും എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഉള്ള എല്ലാ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Last on the row, we have our IETC volunteer, Mr. Agilesh from Mechanical Engineering Department, to acknowledge the gap. Good morning all. Am I audible? Yes, you are audible. Yes. Respected principal, our chief guest, HODs and faculties, and my dear friends. ആദ്യമായി തന്നെ എന്നെ ഇതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ഞാൻ കോളേജിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ IDC പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മുടെ കോളേജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷനാണ്. പിന്നെ കൂടെ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടീം തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ ടൈം ഓഫ് പീരീഡിൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഫണ്ടിങ്ങും നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ അംഗീകാരം ആണെന്ന് അതിന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you. Next, we present to all our dear seniors a token of love and appreciation in the form of a small video. Here is your gift from your juniors, a tribute to our seniors. Sorry for the inconvenience. We'll play it shortly.
Now I request Assistant Professor Arun Eldo Elias, Secretary of Alumni Association, MBITS, for alumni induction. Sir, please. Good afternoon, everybody. Respected dignitaries on the screen. I'm extremely happy to stand before you as the Secretary of MBITS Alumni Association. MBITS has a registered and active alumni association, and we have alumni chapters all over the world. And we have chapters in 7 countries like USA, UAE, UK, New Zealand, Germany, Canada, and Australia. And we have formed these chapters in all these countries. And I assure you to provide the guidance and support for the students who are planning for the higher studies in these countries. So you can contact me at any time for the help for your higher studies in this, if you are planning in these countries. And finally, my duty is to include the final year batches, that is 2017-21 BTech and 2019-21 MTech batches to alumni. So I am inducing these batches to alumni MBITS. And that's all. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. We had a small technical issue with the video done by the juniors. We'll play it again. Over to the video. സൗഹൃദമിതെന്നുമൊരു സുന്ദര കിസ, രണ്ടു മനം തമ്മിലിഴ ചേർന്നൊരു പിസ, ഒട്ടിയൊട്ടി ചേർന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിപ്പശ, കൂട്ടുകെട്ടി നീർപ്പുഴയിൽ നീന്തലുരസ, ചിരിയാലെ മൊഴിയാലെ പകലായി നിശ, ചിറകായി ഉയരുമ്പോൾ ഒരു പോൽ ദിശ, വേഗത്തിൽ മായുന്നിതോരോ ദിശ, എന്നെന്നും ഇതുപോലെയൊന്നായി വസ. എന്റെ ചേലത്ത ചെമ്പരുന്തല്ലേ, നിന്റെ കാലിലെ കാണാ പാദസ്വരം ഞാനല്ലേ, ഞാനല്ലേ, നിന്റെ മാറിലെ മായാ ചന്ദന പൊട്ടെനിക്കല്ലേ, എനിക്കല്ലേ. ആകാശത്തണലിൽ തനിച്ചിരിക്കാൻ, ദുഃഖങ്ങളിൽ കൂടെ നിൽക്കാൻ, സ്വർഗങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കാൻ. ഓ മൈ ഫ്രണ്ട്, നിൻ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ കാണും നിന്റെ മുഖം. എൻ തോഴികളും തോഴர்களும் ஐயோ நம்மை கேலி செய்ய, என் சேலையும் உன் வேட்டியும் நானும், நீ கிள்ளிவிட நான் துள்ளியடாது இன்ப துன்பம், நான் கிள்ளிவிட என் கைவிரல்கள் ஏங்கும். മഴ പെയ്ത നേരം, മലർ പൂത്ത നേരം, മധുവായി നിറഞ്ഞൊരു സ്നേഹ സംഗീതം. മഴ പെയ്ത നേരം, മലർ പൂത്ത നേരം, മധുവായി നിറഞ്ഞൊരു സ്നേഹ സംഗീതം.
വേട്ടക്കാര് കാതൽ പച്ചോന്തി രാവിൽ പൂച്ചാണ്ടി പച്ചത്തണ്ണി ഒത്ത പാർവയിൽ പത്ത് വെച്ചാണ്ടി. Our respected principal wants to share few more thoughts, and after that we'll have a group photo. I request all of you to please enable your video at that time. Over to Sojan Lal sir. വീഡിയോ എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്യൂ അനൗൺസ്മെന്റ് പറയാനുള്ളത്. നോർമലായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മുടെ നോഡ്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ലൈബ്രറിയിലും എല്ലാം പോയി വാങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ അത് നമ്മളില്ല. നോഡ്യൂസ് അതെല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള ലിസ്റ്റുകളെല്ലാം ലൈബ്രറി എല്ലാം കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓഫീസിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓഫീസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും മറ്റ് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് നേരിട്ട് വന്നാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ പോയ ചില കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എക്സാം സെല്ലിലെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, അതുപോലെ വാല്യുവേഷൻ സെന്ററിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം പരീക്ഷ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പ്സ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാൻറ്റീൻ സ്റ്റാഫ്, സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ്, ഹോസ്റ്റൽ സ്റ്റാഫ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മറന്നുപോയതല്ല. പക്ഷേ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ ഏലിയ സാറും മറ്റു പലരും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്സ്കില്ലിംഗ് ആൻഡ് റീസ്കില്ലിംഗ് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാതെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കണം. കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അത് ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസ് പലതും ഇനി ഭാവിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചേരുന്ന ജോലി ഇതിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പലതിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം എന്നുകൂടി പറയുന്നു. അതുപോലെ വിഗമ 2020 എല്ലാവരും 2020 നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അത് 2021 നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ KTU സ്റ്റാഫ്, ഗവൺമെന്റ്, മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ ഇൻ അഡീഷൻ ടു യുവർ പേരൻസ്, ടീച്ചേഴ്സ്, ഓൾ ദി സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് മറക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓവർ ടു ഭാവന. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Now we'll have the video session, the photo session. I request all of you to please enable your videos. എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീനൊക്കെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് കേട്ടോ. മീൻവെയിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ എടുത്തോളൂ. എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്യാട്ടോ. ഇനിയും കുറച്ച് പേര് കൂടി ഓൺ ചെയ്യാൻ കാണുന്നു. സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞോ? ജിൻഡോ സാർ, ആൻഡ് എൽമോസ്. Thank you, everyone. Moving on. A teacher takes a hand, opens a mind, and touches a heart. Dr. Soli George, Dean of Planning and Development of MS, is the one who considers teaching as a work from her, a helping hand to students. Let me welcome you, ma'am, to propose the vote of thanks. Over to you, ma'am. Thank you. Am I audible? Yes, ma'am.
Good morning, one and all. Respected Chief Guest of the function, Dr. Rajan Verghese, Member Secretary, Kerala State Higher Education Council, President of the function, even he couldn't join, the Secretary, MBITS Association, Mr. Binu Kaipalli, other members of the management, HODs, deans, all staff members, and parents, and my dear students. Today is the most awaited day for the parents and the students who joined MBITS in 2007 and in 2019. The staff and management of MBIT is also happy to say you all in this year 2021 itself, after 4 years of completion, even in this COVID pandemic. Let me thank God Almighty for this. At this time, I wish to congratulate all the award winners and all those who are completing this BTech and MTech in this 2021. At this time, I want to mention some words to our students who became engineers today. And you have already learned many things from the institute for becoming an engineer, all the technical skills you earned, and all the previous speakers mentioned all the points you have to upskill, reskill, everything you should do, even though you are completing this. Along with that, some other speakers mentioned that you should be a good human being. That is what I expected the most. Though we are good engineers, you should be, or we all should be good engineers. From different corners, you have heard or you gained many points. I want just to sum up the points for being a good human being. As Sunny sir was mentioning, honesty, be honest in everything you are doing. Secondly, faith in yourself and all that you are, and be courageous everywhere. Be lovable to others and be polite and be kind to everyone. And you should remind your manners. Always you should try to remember the manners, and you have to, not you, all of us should think of others, and you should have deep sense of connections for expanding your friendship circle, or you can have more contacts for your better future. And be thankful to all earlier speakers were mentioning, you should be thankful to the parents, your siblings, for everything, for making you as good engineers, or your teachers, lab staff, for everybody you should be thankful. And in future also be thankful to others. And you should have open mindedness. And while you are being in some post or in better positions, you should compliment others when they deserve. Don't forget it. It will help you when you are becoming a boss of some institution. And you should have imagination. So these are some of the points I found for becoming a good human being. And once you are a good human being, every good things will definitely come to you. May God bless you all for that. And with these words, let me move on to the duty entrusted to me. Today's chief guest, Dr. Rajan Verghese, the Member Secretary, Kerala State Higher Education Council, as we know, is very busy with his office work. Even in his busy schedule, he accepted our invitation as the chief guest. Sir, we, the MBITS management and all the MBITS family, is very thankful to you for the inspiring and insightful words. On behalf of everybody gathered here, I extend our deep sense of gratitude to you, sir. Next, we have our secretary, though he is not present today. Mr. Binu Kaipalli is with us for all the activities of MBITS. Though he accepted the invitation, who couldn't join the meeting, I extend our deep sense of gratitude and thankfulness to you, sir. And we expected
the treasurer and the chairman of MBs, even in his absence, I extend our thanks to those two members of the management. Also, our principal, Dr. P. Sojanlal, is always ready to give all sorts of supports to all the activities of the college. In this function also, he contributed a lot. On behalf of all the staff, students, parents, and students of this particular batch, I extend our deep sense of gratitude to you, sir. Our HODs, deans are always with you, the students who are passing out, for molding you as good engineers. Today also, they are here to felicitate the students. On behalf of the students, thank you all for the supports and presence. Without staff, you cannot reach to this stage. The students cannot reach to this stage. I want to mention all the faculty advisors of the students for all the supports you have given to mold the students and also for Vigama 2021. Without the supports of the parents, staff alone cannot do anything. At this time, I would like to thank all the parents of these students who are always supportable and helpful. And I think some of them are present in this function. I take this opportunity to thank all the parents who are present in this function. Finally, I would like to thank the two coordinators who could arrange this Vigama 2021 in this online platform in such a good manner. We all can express our thankfulness to the coordinators, Mr. Basil G. Paul and Jijo Verghese of Mechanical Engineering departments. They could do this along with the support of all the faculty advisors of these students. We can give a big round of applause to them. Not only the thankfulness, we can express our thanks to these coordinators with a big round of applause. Thank you all. Once again, I wish all the best wishes with the prayers for the bright future of all the students who are passing out this year, 2021. May God bless you all. Thank you all. Thank you, ma'am. We once again thank all of you for your care and also wish you all the best on behalf of all your juniors. Have a wonderful life ahead and wishing you a very good luck for whatever future holds for you. Thank you all. We'll wind up today's session with a national anthem. I request all of you to rise from your respective seats. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Once again, thanking all of you for joining. Goodbye.